Yesterday we began talking about independence for the church in Ukraine. Вчора ми почали говорити про незалежність церков в Україні. And I said yesterday there are two main things that would have to be a priority. І вчора я казав про дві речі, які мають бути в пріоритеті. The first one is leadership. Це лідерство. We talked about that yesterday. Ми вчора про це говорили. Not just me, but others as well. І не тільки я говорив про це, але інші також. And that's going to have to be a priority going forward. Має бути пріоритет, те, до чого ми прагнемо. But I said there are two things. Але я говорив, що є дві речі. And so for the next few minutes we will talk about that second matter. Наступних кілька хвилин ми будемо говорити про ось це друге. The church in Ukraine is going to have the independence that it would like. Церква в Україні повинна мати незалежність, і це нам подобається. It is going to have the finances to do that. І церква повинна мати достатньо фінансів для того, щоб це здійснити. I talked about my children. Я розповідав вам про своїх дітей. You know, there are those children, you are obligated to them for a certain part of their life. Ви знаєте, ми несемо відповідальність за своїх дітей впродовж якогось певного періоду часу. But then there reaches a point where you are no longer obligated to support them. Але потім досягається такий момент, коли ти вже не зобов'язаний їх підтримувати. Because by this age they should be able to support themselves. Бо до певного віку вони повинні почати самі себе забезпечувати. Now I have noticed that there are many children who would be happy for their parents to continue. Я помічаю, що є багато дітей, які не проти, щоб батьки продовжували їх забезпечувати. And even for the parents who would be able to do that. І навіть говорячи про батьків, які були б спроможні це робити, many would not because it would not be good for that child. Багато хто відмовляється від такої практики, бо це не добре для дитини. Because then they would never learn to do for themselves. Бо тоді дитина не навчиться сама себе обходити. And I think that's a good analogy for what we are talking about. Я думаю, це хороша аналогія тому, про що ми з вами говорили. And so what we need to see in the church in Ukraine. Що ми маємо побачити в церкві в Україні? An increase in the financial resources. Це зростання в фінансових ресурсах. To do what the church needs to do. Для того, щоб здійснювати те, що церква має робити. It has always been true. Це завжди було справедливо. God expects His people очікує to support His priorities. Щоб вони підтримували його пріоритети. Let me say that again. Я вам зараз повторю це. God has always expected His people очікує, що його народ to support His priorities. буде підтримувати його пріоритети. And this is seen in Scripture. І це ми бачимо в Писанні. Now, maybe you already know this. Можливо, ви це вже знаєте. Maybe you already practiced this. Можливо, ви вже це практикуєте. Here's your job. Ось ваше завдання. Tell others. Розкажіть іншим. I hope you will take notes. Я сподіваюся, що ви будете конспектувати. And if you have the opportunity to preach or teach, якщо ви будете мати можливість навчати чи проповідувати, then you will take that advantage to help people know what the Bible says about this topic. Що ви користуватиметеся перевагами знання, що Біблія говорить на це. The Bible says much about this. Багато про це. We don't have time to discuss all of it today. У нас немає часу все обговорити сьогодні. But I want to show you in Але я хочу Scripture. показати вам в Писанні. There are two main points I want to make today. Є два моменти, які я хочу сьогодні наголосити. We hear the word tithing. Ми чуємо про слово десятина. And people wonder what that is. І люди собі розважають, що ж це може означати. Or they immediately say, but we don't practice that now. Або відразу ж вам скажуть, ми цього не робимо. That's actually what most people know about tithing. Ну, це фактично це все, що більшість людей знають взагалі про десятину. What does the Bible say about it? Що Біблія говорить про це? And even though we are now under the New Testament law, хоч ми живемо зараз під новозаповітним законом, it does us well to look back and see what God has expected in the past. Нічого не заважає подивитися назад і побачити, що Бог очікував. So number one.
Перше. The first main point. Перший головний пункт. Tithing was fundamental to serving God in the past. Десятина була фундаментально важливою для служіння Богові в минулому. In the Old Testament, it was fundamental to serving God. В Старому Заповіті це було фундаментально для служіння Богові. But what is tithing? Але що таке десятина? Well, by definition, За it визначенням, refers to the practice of giving 1/10. це стосується практики віддавати 1/10. That may be your income, Можливо, 10-ту частину твого or your доходу, crops, чи твого врожаю, your animals, твоїх тварин, 10% of your possession. 10% твоєї власності. And so by definition, a tithe is Тобто, 10%. за визначенням, десятина – це 10%. Now, I hear denominational people today Я чую, як в деномінаціях в наш час who say, well, I tithe. кажуть, я даю десятину. But what they mean is they give something. Але мають на увазі, що вони дають дещо, щось. By definition, it's 10%. За визначенням це має бути 10%. And we need to understand that. І ми повинні це розуміти. The idea of tithing is associated with the law of Moses. Ідея десятини асоціюється із законом Мойсея. But I want you to see in Але я хочу, щоб Scripture ви побачили в Писанні, that tithing was actually practiced before що the law of десятина Moses. практикувалася до закону Мойсея. Because of time, I'm only going to give you the scripture references. Оскільки у нас мало часу, я буду давати вам лише посилання на місця в But Писанні. I assure you it's there. Але я вас переконую, що там воно присутнє. So take the notes and make sure I'm telling you Тому correct. записуйте і потім перевірите, чи те, що я вам кажу, чи це є правда. For example, Наприклад, Abraham Авраам gave tithes віддав десятину 400 years before the Ten Commandments за were given, 400 років до 10 заповідей. which brought about the law of Moses. І бо закон Мойсея дав вказівку про десятину. Genesis 14, Дії, книга Буття, 14 розділ, verses 18 through вірші 20. з 18 по 20. So this is before the law of Moses. Abraham is giving 10%. Ще до закону Мойсея Авраам вже дав 10%. Also, Також. in Genesis chapter 28, В Бутті в 28 розділі, verses 12 through 22, вірші з 12 по 22, we find Jacob being so moved by what God was doing for him ми дізнаємося про те, що Яков, що він був настільки вражений тим, що Бог для нього робить, that he promised to give God 10% of all that he що had. він обіцяє Богові віддати 10% від усього свого володіння. And so the practice of God's people giving at least 10% Тому практика серед Божого народу віддавати принаймні 10% actually existed before the law of вона Moses. насправді існувала до закону Мойсея. But with the law of Moses, З законом Мойсея then there came an expectation of tithing. прийшло очікування десятини. And it was commanded and it was Тобто practiced вона була наказана, ця практика, і її дотримувалися under the law of Moses. під законом Мойсея. Deuteronomy 14, Повторення закону, 14 розділ, Второзаконня, 22 and 23 22-23 вірш, is one example. ще один приклад. And tithing symbolized gratitude to God. Десятина символізує вдячність Богові. Tithing also demonstrated faith in God. Десятина також демонструє віру в Бога. You see, many times Розумієте, дуже часто the farmer would give the first 10% to God, хлібороб віддавав 10% Богові. which was a statement of his faith and trust in І God. це було висловлення його віри і довіри Богові. Because once you give the first 10% away, Бо щойно ти віддаєш цих 10%, you're trusting that the rest will come later. то ти перших 10 з першого врожаю ти довіряєш Богові, що все інше дозріє також належним чином. Rather than keeping what we want, Замість того, щоб зберігати те, що ми хочемо собі залишити, and then if anything is left over, we give that. але якщо щось залишає, а потім що залишиться, то з того ми дамо. And so to give of the first fruits was a demonstration of Давати faith. від перших плодів – це була демонстрація віри. And in many cases, that's exactly В the way it багатьох was done. випадках саме так це і здійснювалося. Now I said tithe is what percentage? Я казав про десятину, скільки це відсотків?
Or tithing. The tithing. It actually implies, in Ukrainian and Russian, it implies that we can 1/10. Okay, all right, perfect. Close enough. So, here's what you also need to know. Ось що ще вам слід знати. The practice of tithing А практика десятини in the Old Testament в Старому Заповіті, required much more than 10%. вона вимагала значно більше, ніж 10%. Now that may sound strange, Ну, це може звучати дивно. because a tithe is 10%. Бо десятина це тільки ж 1/10. But the answer is, Але відповідь, there was more than one tithe that was required. було більше, ніж 1/10, що вимагалося. There was the first tithe, То була перша десятина, sometimes called the priestly tithe. і часто її називали священницькою десятиною. Leviticus chapter 27, Левіта, 27 розділ, verses 30 through 33. вірші з 30 по 33. And so in that passage, the law about how to tithe for that was given. В тому уривку говориться про закон, який визначає десятину. So there's the first tithe. Тобто це була перша десятина. But then there was also a second tithe. Також була друга десятина, Deuteronomy 14, повторення закону 14, 22 through 27. 22-27. This tithe was different than the first, Десятина відрізнялася від першої. because this tithe could be converted into money Бо її можна було сконвертувати в гроші, to be used for when they would go to feasts or when they would buy sacrifices. яка б використовувалася тоді, коли проводилися святкування або приносилася особлива жертва. You see, the faithful Jew would go for 1 week each Вірний юдей мав приходити, іти на тиждень кожного разу to the Passover на Пасху, and to the Feast of Tabernacles. на свято кущів. And they would also have a shorter stay at the Feast of Weeks. І Like Sunday through Saturday is a week. тобто вони там залишалися, приходячи на паломництво, залишалися впродовж тижня. So just imagine Просто уявіть собі, that to be a faithful Christian що today, для того, щоб бути вірним християнином в наш час, twice a year you are двічі на required рік від вас би очікувалося, to travel to another що city. ви будете подорожувати в інше місто. Maybe Kiev, Може в Київ, maybe Moscow, може в Москву, maybe London. можливо в Лондон. And you're going to have to pay your travel, І вам треба оплатити свою подорож, your lodging, проживання, your food. їжу. When you're there, you'll buy sacrifices, Коли ви там, то вам потрібно придбати жертви, які ви будете приносити. because that's much easier than taking Це the animals значно with you. простіше, ніж вести з собою тварин. So this second tithe Тобто was оця друга used жертва to використовувалася fund all of these для things. того, щоб оплачувати ці всі речі. So that's the second tithe. Це друга десятина. Then there's a third tithe. Потім ще була третя десятина. This third tithe we read about in Deuteronomy Ми 14, про неї дізнаємося з повторення закону 14 розділу, 28 and з 29. 28 по 29 вірш. Now this third tithe was different than the first two Ось ця третя десятина відрізнялася від перших двох. in that it was only required every third year. І вона вимагалася кожного третього року. So once every 3 years there was an Раз additional tithe. на 3 роки була додаткова десятина. If you average that out on an annual basis, Якщо порахувати середнє, щорічне середнє, 3.33% то each це year. 3,33% кожного року. Those were the 3 tithes. Це було 3 десятини. Add to that, І додайте ще до цього. there were additional opportunities to give. Ще були додаткові можливості давати. Deuteronomy 16:10. То повторення закону 16:10. There was a free will offering at the Feast of Weeks. Була добровільна жертва на святі тижня. Leviticus 27, Левіта 27, 9 and 28. вірші 9 і 28. Animals were given in payment of Тварини vows. приносилися тварини приносилися в оплату чи в жертву за клятви. In Leviticus 22, В Левіта 22 розділі, 26 through 29, 26 по 29 вірш,
There was the sacrificing of the firstborn animal. Була жертва першонародженої тварини. In addition to those, На додачу до цього, there were regular thank offerings. були регулярні жертви подяки. When everything is added up, І коли це все підбити, the devout Jew, то відданий єврей, living under the law of Moses, живучи під законом Мойсея, on an annual basis, щорічно would give nearly 30% of віддавав his income. приблизно 30% своїх доходів. You think about that. От подумайте про це. No wonder so many today are quick to say, but we don't tithe. Не дивно, що багато людей в наш час кажуть, але ж ми десятину не даємо. Now, is 30% a lot? Чи 30% це багато? It is. Так. I think it is. Я думаю, що багато. Do you? А ви? You seem to not think it's a lot. Ну, не схоже, що ви думали, що це There's багато. no reaction. Немає ніякої реакції. I think it's a lot. Я думаю, що це багато. Everyone's shocked. Shocked. But here's what you also need to know. Але ось що вам слід також знати. Yes, God required this kind of generosity, Вимагає, він очікує такої щедрості. but He also Але promised він to bless their обіцяє generosity. благословити їх за щедрість. He says, I want you Він to be каже, я generous, хочу, щоб ти був щедрим. and when you are, I will bless you. І коли ти будеш щедрим, я тебе поблагословлю. Let's look together at Malachi chapter 3 Давайте подивимося зараз книгу Малахії, and verse 10. 3 розділ, 10 вірш. Malachi 3:10. Малахії 3:10. Actually, let's start with verse 8 and read through verse 10. Давайте вірніше навіть з 8 почнемо до 10 прочитаємо. Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте, ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті, а мене обманили, о люду ти весь. Принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуєте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надмір. He asks a very strange question. Він тут запитує дивне запитання. Will a man rob God? Чи може людина Then he doesn't even- украсти у Бога? He does not even allow them to answer it. Він навіть не чекає, коли вони дадуть відповідь. He says, you are Каже, robbing God. ви мене обманюєте. You are robbing me. Ви обманюєте мене? How can we rob you, God? Боже, як ми тебе можемо обманути? By not giving what I told you to give. Даючи те, що я вам кажу давати. And he says you're going to be cursed. Він каже, ви будете прокляті. But, Але, verse 10, вірш 10, if you will bring the whole якщо ви tithe. принесете всю десятину. You notice I did not say every Jew gave 30%. Ви звернули увагу, що я сказав, що не всі євреї приносили 10%? We know that's not true. Ми знаємо, що так. There were some that would give something, Були люди, які давали щось, just like we do today. так само, як ми сьогодні. We give some little Ми something, щось там, якісь дріб'язок даємо. but not what we should. Але не те, що ми мали. And he says, I want you to bring the whole Він каже, tithe, я хочу, щоб ви принесли всю десятину. and I will bless you for it. І я благословлю тебе за це. And he says, I will open up for you the windows of Він heaven, каже, я відкрию для вас отвори небесні. and I will pour out a blessing Я on you. виллю благословіння на вас. This is the only time in Scripture Це єдине місце в Писанні, that God tells us to коли test Бог Him. каже нам випробувати Його. He says, you test me Він in каже, this. випробуйте мене цим. You do what I say, Робіть те, що я кажу. and see if I don't do what I say І I'll do. подивіться, пересвідчіться, чи я часом не зроблю те, що я пообіцяв зробити. And so yes, what He required was generous. Те, що він вимагає, це щедро. What He required was sacrificial. Те, що він вимагає, це жертовне. But He promised to Але bless them for it. обіцяє благословити їх за це. Number one, Перше, tithing was fundamental десятина була фундаментальною to serving God in the для past. того, щоб служити Богові в минулому. But what about now? А що стосовно зараз? Number two, Це друге. generous giving Щедрі пожертви. is fundamental to serving God today. Фундаментальні в служінні Богові сьогодні.
I don't mean it's a good thing to do. Я не маю на увазі, що це просто добре робити. I mean it's fundamental Я to кажу, serving що це God. фундаментальне To give in a служіння generous way. Богові. Давати щедро. You know, we are now under a new covenant. Ви знаєте, ми зараз під новим законом. The law of Moses, Закон Мойсея, it was good for the time. він був хороший на певний But we're час. now under a better covenant. Але зараз ми під кращим заповітом. Hebrews chapter 8, Євреям 8 розділ. 6 and 7, Вірші 6-7. as well as 9, Так само, як і 9, 15 through 17. 9 розділ з 15 по 17 вірш. Everything about the covenant that you and I are under Все, що стосується заповіту, під яким ми з вами, is better than the one they were це under. краще, ніж той заповіт, під яким вони були. Now, does God still require His people to give generously? Чи Бог очікує, що народ його даватиме щедро? If they were required to sacrifice under a lesser covenant, Якщо від них вимагалося, щоб вони жертвували під значно менш вартіснішим заповітом, would you not think we still are today? то хіба ми, на вашу думку, Under a better covenant, будучи під ще кращим with заповітом, better promises, з кращими обітницями, від нас не очікується те ж саме. we are to give Ми маємо not давати something, не щось, but to give generously. але давати щедро. I want to share with you 3 guidelines Я for хочу giving. поділитися з вами трьома напрямками стосовно того, як давати. 3 principles for giving. Трьома принципами пожертви. From Scripture. З Писання. Number 1, Перше. there is to be a percentage. Має бути відсоток. There is to be a percentage. Має бути відсоток. In 1 Corinthians 1 16, Коринтян 16, 1 and 2, в першому-другому вірші, also 2 Corinthians також 9 2 Коринтян 9 розділ, and verse 5. 5 вірш. You see, the beauty of percentage versus amount Ви знаєте, от краса відсотка проти краси кількості is that all of us can do our part regardless of what we have. в тому, що ми можемо участвувати, здійснювати, давати своє, незалежно від того, скільки в нас є. If God had said, I want you to give this number of hryvnia every week, Якби Бог сказав нам, що я хочу, щоб ти давав ось таку кількість гривень щотижня. well, that would be far more than some people could possibly І do. це може бути значно більше, ніж будь-хто з інших людей може взагалі пожертвувати. And for others, it would be nothing. Але для когось це може бути взагалі ніщо. But the beauty is seen in that God has only always just required a percentage. Але краса в тому, що Бог завжди вимагає якийсь відсоток. As you've been prospered, Відповідності від твого достатку. it means all of us can do our part. Це значить, що кожен може виконати свою And it частину. does not matter how little we have or how much we Неважно, have. чи маю я багато, чи маю я мало. Everyone can still give a percentage. Кожен може дати якийсь відсоток. It does not matter where I go. Неважливо, куди я йду. People immediately want to say, Люди завжди прагнуть сказати. but we're poor. Але ж ми бідні. We can't give. Ми не можемо давати. We're poor. Ми бідні. I cannot tell you how many times I've heard that. Я вам навіть не можу передати, скільки разів я це чув. I've even heard it in this country. Я навіть чув це в цій країні. Can you believe that? Можете це повірити? Nice buildings, Гарне приміщення, electricity, електроенергія, automobiles, автомобілі, good clothes, хороший одяг, cameras. відеокамери. Oh, we're poor. Але ми бідні. Do you know probably about half of the world's population Ви знаєте, що принаймні половина населення людства would look at you and say, wow, подивилися б на вас і сказали: wow, I wish I got to live like them. якби ж я жив, як вони. It's true. Це правда? I see it with my own eyes. Я бачу своїми власними очима. But you see, God says it's a percentage. Ви бачите, Бог каже, відсоток. Sure, our income is never going to be as much as we Звісно, wish. наші доходи ніколи не будуть такими, якими ми хотіли б їх бачити. And if we aren't careful, our expenses will always be more than Якщо ми we не wish. будемо уважними, обережними, то наші витрати будуть за межами наших можливостей. But when it's a priority,
Але що в пріоритеті? then we can give that percentage to Що God. ми зможемо дати цей відсоток для Бога. Also, number 2, Також, друге, there is to be a perspective. має бути перспектива. And what I mean by that is this. Ось що я маю на увазі. We need to keep in mind that Ми маємо giving зберігати, ми маємо пам'ятати, що пожертви is not all that God expects. це не все, що Бог очікує. I've heard some people say, well, God only wants your money. Я чув, як люди кажуть, а Богові тільки треба гроші твої. God's not impressed with your money. Бога не вразиш своїми грошима. He made the world. Він створив світ. But in Matthew chapter 23 Матвія and в verse 23 23, розділі, 23 вірші, Jesus scolded the Pharisees Ісус докоряє фарисеїв. because they did give, Бо вони давали, but then they neglected some other things але вони не зважали на деякі інші речі, that they also should have done. які їм теж слід було б робити. And so the lesson for us is І тому this. ось в чому для нас урок. Let us never think, Давайте ніколи не будемо вважати, well, I've given, що я ж дав, I've given я generously, даю щедро, I'm done. і все. No, we have to keep the perspective. Ми маємо зберігати перспективу, God expects us to give generously. щоб ми давали щедро. But even when I have done that, Але навіть коли я зробив це, He still has other він expectations. все of ще me. має інші очікування стосовно мене. One more guideline. Ще один принцип. There is to be a progression. Має бути прогресія. I need to be trying to grow in this. Я маю в цьому зростати. In 2 Corinthians В 2 8 Коринтян 8 розділі, and verse 7, вірші 7, he's talking about giving. він говорить про пожертви. And he says, just as you seek to abound in love І він каже, в вашому прагненні наповнитися and любов'ю, knowledge, знанням, seek to do even better in your giving as well. намагайтеся ще більше жертвувати. You know, sometimes our giving does not change even when our income goes up. Часто наші пожертви не змінюються навіть із зростанням наших доходів. We get in the habit, we just give this same amount every week. Просто звикаємо і щотижня приносимо одну і ту саму суму. But our income has gone up. Але доходи то ростуть. Something good happened, we got some more. Хороше сталося, і я ще But we're більше still giving the заробив. same amount. Але я все одно приношу ту саму кількість грошей. And Paul І says, Павло каже, just like you want to do better in love так само, як ви хочете зростати в and любові, knowledge, в знанні, seek to be progressing in your giving as well. шукайте можливості прогресувати в своїх пожертвах також. You see, that too requires generosity. Бачите, це те, і інше вимагає щедрості. But you see, God does not, under the new law, specify a certain percentage. Але зверніть увагу, що Бог по новому закону не вимагає від нас якогось певного відсотка. He says, as you prosper. Він каже, в процесі вашого багатшання. Is it surprising that he does not specify a minimum? Вас дивує те, що він не вимагає мінімуму? That isn't surprising to me. Для мене це не дивно. Does he specify a minimum number of times you must pray? Чи згадує він мінімальну кількість разів, скільки потрібно молитися? Thou shalt pray 3 times a day. Ти маєш молитися 3 на день. Does he specify the minimum amount of time you must read your Bible? Чи вказує він, скільки разів потрібно читати Біблію? Minimum number of people you need to try to reach? Або мінімальну кількість людей, яких вам слід досягнути? Minimum number of widows to serve? Мінімальну кількість вдів, яким слід служити? No. So why would he specify a minimum amount of giving? Чому він буде вказувати на мінімальний відсоток, скільки нам потрібно пожертвувати? But here's one thing that the folks under the old law of Moses and us have in common. Є одне спільне між нами і між людьми під старим законом. God still blesses generous giving. Все ще благословляє тих, хто дає. He still does. Він все ще благословляє. In Luke chapter 6 and verse В 38, 6 розділі 38 вірші Jesus said, give Ісус каже, дай, and it давай, will be given back to you. і вам буде дано у відповідь. But you're not going to get back the same amount you give. Але ти отримаєш не ту ж саму суму, яку ти віддав.
When I was a boy, Коли я був хлопчиком, my brother and I were required to give each other Christmas gifts. від нас з братом вимагали, щоб ми дарували одне одному подарунки на Різдво. And he and I talked about it, Ми з ним говорили про це. and we agreed we really didn't want to spend the money on each other. І ми погодилися з тим, що нам не слід витрачати одне на одного гроші. But we were required, Але оскільки від нас вимагалося, and so here's the arrangement we made. ось до чого ми договорилися. I would give him $3, Я йому давав $3, and he would give me $3. а він мені давав $3. And we were done. І це все. Jesus says, give, and it'll be given back to you. Ісус каже, віддавай і тобі повернеться. But when it comes back to you, Але коли воно повернеться до тебе, it'll be what? то це буде що? Pressed down, shaken together, running into your lap. Так, це буде просто летіти тобі в руки, воно в тебе ноги будуть. You cannot outgive God. Не можна перемогти Бога в пожертві. I've witnessed it in my own life, Я це засвідчую своїм власним життям. and I know people who have witnessed it in theirs as well. І я знаю, що є люди, які можуть засвідчити це в своєму житті. You cannot outgive God. Не можна дати більше, Because He blesses бо generous Він giving. благословляє тих, хто дає щедро. But here's what happens. Але ось що відбувається. We fear, Ми боїмося, if God will bless me, then I will be generous. що коли Out of fear, we say, if God will bless me, then I will be generous. в своєму страху ми кажемо, от якщо мене Бог благословить, от тоді я буду щедрим. But what God is Але saying, що Бог каже? you be generous, Будь щедрий, and I will bless you. і тоді я тебе благословлю. And there's a big difference between those І two. між цими двома твердженнями є велика різниця. One requires faith, Одне з них вимагає, and the other holds out of fear. інше тримається на страху. God still blesses generous giving. Продовжує благословляти щедрих. So how much should you give? Скільки ж давати? One time I had a woman ask me that. Одного разу одна жінка мене запитала. She said, tell me how much I Вона should каже, give. от скажи мені, скільки я маю давати? What do you think I said? Як ви думаєте, що я сказав? Generously? I said, give it all to me. Я їй сказав, все дай мені. I'm joking. Ні, я шуткую. That's not a question that you can answer for anyone but yourself. Це не те питання, на яке можна відповісти для когось. And the На це people питання that- можна відповісти тільки для себе. The people that you're preaching to, І люди, яким ти or проповідуєш, teaching these чи things to, навчаєш ось цих трьох питань, they will have to decide for їм themselves. слід буде для себе вирішити. But there are two things to consider. Але є дві речі, на які слід зважити. As you are deciding, Коли ти приймаєш рішення, because let's face it, we have to be doing it first. давайте признаємося, ми маємо першими це зробити. There is a Ukrainian congregation Ось є українська громада. that I used to know well, Я знав ту громаду дуже добре. that had 50 members. Ми 50 членів церкви. And every month, Кожного місяця the entire contribution загальні пожертви за місяць was less than 10% of the preacher's salary. були менші, ніж 10% зарплати проповідника. Think about that. От подумайте про це. If he alone had been giving Якби він 10%, сам давав the 10%, other 49 could have given nothing, всі інші 49% могли б нічого не and the жертвувати. contribution would have gone up. І навіть тоді б пожертви зросли б в кількості. That doesn't even count the money that his wife made. Це навіть не враховуючи зарплату його дружини. What am I saying? От про що я говорю. We're going to have to practice it first. Маємо перші практикувати це. And sometimes we are the worst. А інколи ми найгірші в цьому. I was preaching Я for the проповідував church. в церкві. I had only been there maybe a year. Я, може, там десь рік був. When one of the elders came to me and І said, один із старішин прийшов до мене і сказав, I need to tell you what this man said. я тобі скажу, що цей чоловік сказав мені. This man helped count the money. Той, хто допомагав рахувати гроші. And this man said to this elder, І цей чоловік старішині сказав, said, Keith can't be a preacher. каже, Кіт не може бути старішиною. He gives too much. Він проповіднику, він надто багато дає. Isn't that a shame? Хіба це не сором? He had been counting money for that church for years. Він рахував гроші And he had seen what preachers gave. роками, і він бачив, що жертвують проповідники.
And he knew what they made. Він знав, скільки вони заробляють. And it surprised him when І one його gave здивувало, generously. коли один перший проповідник дав щедро. Those of us who preach, Ті з нас, хто if проповідує, we're not practicing it, якщо ми не практикуємо we це, need to be. то ми маємо почати. And until we are, we can't tell people they should Аж be доки too. ми самі не почнемо це практикувати, ми не маємо права сказати людям, щоб вони це робили. So how much should we give?